kuku mzima, imebakia tu miguu tuweze kumaliza show siku ya leo. Kama kawaida kila siku ya Jumatano mwenzangu Corazon Safan anachukua mapumziko katika kipindi cha asubuhi, maana yake anaingia na jukwaa la wanawake kuanzia mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kama unamtegea Corazon kuanzia saa 4, nikitoka tu hivi na anaingia studio jukwaa la wanawake mpaka mwendo wa saa 6. Okay. Mtazamaji, idadi ya Wakenya ambao wanaaga dunia kutokana na kansa, ukipenda saratani, inaongezeka kila siku. Na idadi hii imeweza kuongezeka maradufu, na ugonjwa huu unakuja katika forms mbalimbali, yani aina mbalimbali, ikiwemo saratani ya mapafu, kuna saratani ya ngozi, yani saratani ni ugonjwa ambao takriban kila sehemu ya mwili yani unaweza kushika. Lakini mojawapo ya saratani za kuogopesha zaidi na ambayo tukipenda kujadili siku ya leo, jinsi ya kuweza kuimitigate na jinsi ya kuweza kuizuia na jinsi ya kuweza kuitibu ama jinsi ya kuweza kupata uangalizi wa mapema, ni saratani ambayo inaua wanawake wengi zaidi duniani kuliko saratani zote zikilinganishwa. Tunaongea kuhusu saratani gani? Tunaongea kuhusu saratani ya matiti, yani breast cancer, ambayo imeweza kuvunja mioyo wa wanawake wengi duniani, imeweza kutoa confidence ama imani pamoja na ujasiri wa wanawake wengi duniani, lakini vile vile wanawake hao wameinuka tena, wanasema kwamba wataendelea na maisha yao. Okay. So kuweza kuelewa vyema saratani na kuweza kujua ni ugonjwa gani huu wa breast cancer kwa wale ambao ufahamu, na pia kuweza kupata muktadha wa siku hii ya leo kuhusiana na ugonjwa huu, niko na mgeni katika studio zetu za TV47 siku hii ya leo, na nikipenda jitambulishe na nikikutahadharisha anaongea Kiswahili lakini pia kitampa chega kidogo, kwa hivyo nitamruhusu kuweza kuongeza maneno ya Kizungu angalau usiweze kuchanganyikiwa na mada. Sawa mtazamaji, kwa hivyo utanuia radhi kwa siku ya leo. Welcome kwa TV47. Thank you very much. Asante sana. Karibu sana. Unaitwa nani? Lakini unajua Kiswahili, unaweza kutambulisha Kiswahili? Najua kutambulisha Kiswahili. Sasa unaitwa nani na unatoka maeneo gani hapa na unafanya shughuli gani? Okay, majina kamili naitwa Christine Oso. Mimi ni muuguzi ambaye specialize na cancer. So naitwa oncology nurse. Oncology nurse. Yes. Kwa msaidizi pale katika. Yes. Okay. Tuna deal na maneno ya cancer, all types of cancers. So breast cancer is one of them. So ndio kuwe muuguzi specialist lazima you go through training which takes about 18 months for you to qualify. Mwaka na nusu. Kwa hivyo ukui on top of what you did. On top of what you did in the medical school. Yes. Yeah. So after that, when you qualify now, you're able to engage, you're able to campaign, you're able to advocate for patients because uko na hiyo elimu aswa specifically tu maneno ya saratani. Nikupe neno jipe la Kiswahili leo. Kando na elimu, tajriba. Experience. Okay. Sawa. Tajriba. Sasa breast cancer. How serious is it in this country? Breast cancer is very serious. Kwa sababu tukiangalia kwenye Global Can, which inatupatia idadi ya cases tunapata mpya na zile zenye bado ziko, tunaona kwamba breast cancer is among the leading 3. So inakuja the third leading saratani kwa dunia nzima. And especially Kenya to be precise. So unapata wanawake wengi kwa diagnosed na saratani. Na jinsi si kwamba siwezi sema ati ni kutojua ama ni ignorance. Wengine wetu hatujui nini tunafaa kwa tunaangalia katika mwili zetu ndio tuweze kujua tunaugua ugonjwa saratani. Yes. So ni kitu serious sana ambayo tunafaa tuichukulie like kwa kitu ya muhimu sana, especially the women. Serikali imeingilia kati, tumeona, and pia kuna partnerships zenye wamekam along to assist, kusaidia wanapeana sponsorship, wana partner na serikali kuensure wanawake wanajitokeza for screening services, wanapata matibabu after surgeries and things like that. Na mtazamaji, kama unategea hivi sasa na pengine kuna swali kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani ya matiti, unaweza piga simu na unaweza tuma ujumbe mfupi kwa 22047, ama unaweza nipigia simu nami na nitachukua tu watu wawili peke yake, angalau uweze kuuliza swali lako kwa
oncologist nurse ambaye tuko naye siku hii ya leo, ambaye ataweza kutusaidia na kupatia ushauri. Pengine una mtu ambaye nyumbani ni mgonjwa ugonjwa huu, ungependa kupata ushauri, leo atatupatia huduma free, si ndio? Yeah. Actually tulikuwa we had a camp inaitwa camp, I said camp. Ndio. Kwa sababu nafanya katika hospitali inajiita St Francis kule Kasarani, na wiki iliyopita tulikuwa tunafanya medical camp gynecological mbali na dini na wanawake, na breast cancer was one of them, na cervical cancer was one of them. Na kuna swali ningependa kuuliza, na pengine mtazamaji pengine penda kujua, how does breast cancer inajimanifest namna gani? Mtu ambaye yuko anatembea very healthy anaweza jua vipi ako na cancer, ana accept kwamba I have cancer? How? Hiyo ni swali nzuri sana. Kuna zile signs. The good thing about breast cancer ni kuna zile signs ambazo unaweza ziona. Kwanza uta notice matiti kwamba hazifanani, ama kuna uvimbe kwenye matiti ambayo si usual. So wakati mwingine unapata kuna na discharge yenye ambayo ifai kuwa hapo. Inatoka kwa matiti. Inatoka kwa matiti kwenye nipple. Sometimes nipple yako inarudi ndani instead of ikuwe nje venye inastahili. And then kuna other symptoms tunaita na English orange peel. Ukiona kwenye normally how the orange inakaa kama chungwa, ganda la chungwa hivyo inatokeza. Titi lako la kama ganda la chungwa. Ndio. And then ukifanya what we call self breast exam, ama wakati unakuja huko kwetu kwa hospitali tunakupatia huduma, we realize that uko na lump, yani uvimbe ile unaweza isikia kabisa, which is different from the normal. Because ukiangalia anatomia ya matiti, kuna zile vitu tunaita ducts na wakati mwingine wenye ambao wana vishimo ndio, wakati huwa zinakuwa kubwa wakati tunanyonyesha watoto. So wakati mwingine uende ukapalpate ukahisi kwamba ni yenyewe. But zuia tu hapo. Tuendelee. Nyaga akiwa Kiambu. Nyaga. Hello. Good morning. Habari leo? Nyaga. Naam, swali lako ni lipi ndugu yangu? Nauliza kwamba utajuaje mtu ako na kama again? Utajuaje mtu huyo ako na kansa? Utajuaje ukiona kansa? Naam, nafikiri hivyo. Asante. Zuia hapo. Tutaweza kumjibu. Tuweke tu ile swali ndio na maelezo yako. Tukipenda upokee maswali ya kujibu. You will give an explanation. Yeah, so ukiacha hizo signs mara mingi si mwisho wa kusema mtu ako na kansa. So kuna zile test ambazo lazima uende ukafanyiwe. Zingine ni za laboratory. Kuna kitu tunaita tumor marker yenye inaangalia sana breast cancer. And then wakati mwingine utatuma kufanya scan, MRI, CT scan. But the most important, ama kenye tunaita the most important kind of screening we do is mammography. Inajita mammography, sina na mammography sawa, mammogramia. Mammogramia. But sasa tutatuma wanawake kule wafanyiwe mammography. Mara mingi mammography inafanywa kwa wanawake ambao kwa umri wa miaka 40 and above. Wakati mwingine tunafanya 30. 30 wenye tunafikiria kuna risk kwa familia. Kwa sababu unapata breast cancer wakati mwingine ni something that is in the family. Na hii breast cancer inashika wanawake ambao walibarikiwa vifua, ama hata wale ambao hawana kabisa pia inawashika, kama ni wanawake wote, haichagui. Jambo la kustaajabu ni kwamba breast cancer inaweza kukuta hata mpaka wanaume. So si swala la wanawake peke yake. So we try to encourage even men to come for screening for breast cancer. Mtazamaji umesikia hiyo? Saratani ya kimatiti inaweza kushika wewe mwanamume. Si kama umesikia breast basi wewe pia una breast bwana. Na vile ni kadogo. Kwa hivyo inaweza kushika, si ndio? Inaweza kushika. So all ages inaweza shika. Sana watoto wenye wameanza kukua adolescent now upwards wanaweza kushikwa na breast cancer. Swali lingine. Nimepatikana na saratani. Niko nayo. What is the first step in terms of managing it? Alafu secondly, at what stage ambako my cancer is manageable and at what stage haiwezekani? Inabidi palliative care kitu kama hiyo. Yes. Swali kwamba ni hivi sasa venye naenda. Jinsi nilivyoelezea mbeleni ni kwamba first you have to have the signs, ambazo ni hizo signs za kuonyesha kwamba something is wrong. Kisha utaenda hospitali watakufanyia hizo matest.
But then there's what we call biopsy. Biopsy ni kwamba wanachukua kipande kidogo cha nyama, tissue hiyo inapelekwa lab, inafanywa study, inaitwa histology. Then from that is when we are able to know uko stage gani ya saratani. And then staging inatoka kutoka 1 mpaka 4. Mara mingi we say stage, kuna 0 actually, 0 to 4. 0 ni gani sasa? 0 ni hakuna, nothing is detectable at that moment. And then 1 iko up to a certain level. And then 2 imeenea ika involve the lymph nodes. And then 3 imeenea zaidi ika involve lymph nodes kama 3 ama 4. And then 4 lymph nodes pengine kwa Kiswahili, okay, Kiswahili ni ngumu, lakini pengine kwa kuonyesha kwa ishara. Lymph nodes huwa ni zinasaidia ni kama Zilinda fura, yes, kwa shingo ama wakati zinakwapa. Mara mingi hizo zikifura zinakuonyesha there is something going on. Unaweza kuwa umeumia mahali fulani alafu si kitu kimefura huko. Hiyo ndio lymph node. Okay. Kwa hivyo ikiwa imeenda stage 3 inamaanisha 2 or more, we have like multiples of them being affected. Okay. Apart from just the breast. So you have the breast with either mass symptoms, and then now the lymph nodes are being involved. And then stage 4 ni kwamba imeenea, what we call metastasis. Utasikia ikitumika kwa hospitali kama metastasis. Hiyo ni stage 4. Wakati ikifika kwa management sasa ama umesemaje? Metastasis. Metastasis. Okay. Metastasis. Metastasis. Hiyo ni kusema sasa your cancer is not only on the breast, it's elsewhere. Sasa hiyo inapofika hiyo stage hiyo umetaja, sasa kutaja hiyo jina maana nitakosea. Inapofika hiyo stage umesema signs, yani inakuwa vipi? Nini inakuwa, yani what tissue imekwaje? Mwili what has happened? Mara mingi mtu afya yake imedhoofika. No, kana afya maybe ukiongea tu in terms of the tissue. Breast nini imefanyika? Imekulika zaidi. Yes, imekulika, kuna discharge, na ndio sasa nasema imeenda mpaka kwa bones. Hata sasa haiko tena tu kwa matiti peke yake, it's not only localized to the breast. Imeenda kwa hiyo lymph node, imeenda kwa blood stream, imeenda kwa bones, so ina involve the bones. Now all this between stage 1 and stage 1, 0 to 4. Yeah. How long does it take? They vary? They vary. They do? They vary, yes. And when it's gotten early, because we say, ukikuja kupeana matibabu, we focus on 4 main areas. Ya kwanza inakuanga ni surgery. Okay, goal kabisa ya cancer treatment generally all the cancers ni cure. Aim yetu ni kwamba uweze kukua totally cured and totally free from cancer. And then kuna control. In control tunataka hata kama tutaweza kumaliza saratani yote mwili yako, lakini tuweze kucontrol isiendelee kugrow to other areas. And then we have palliation. Makali sasa tuna deal na wenye wako stage 4 samahani. Stage 4, so tunapeana more of painkillers, rehabilitation and things like that. So wakati kikuja kwa cancer specifically, the first stage itakuwa ufanywe surgery depending. Stage 1 and 2 utafanywa surgery. Then watai combine na chemotherapy for a certain cycles, ama certain duration of time. Then utaangaliliwa tena waone. So utakwanga ni ona daktari mara kwa mara na tuweze kujua. And then stage 3 and 4, most of the time stage 4 we don't advise so much. You can be done for radiotherapy or chemo, but under palliation. Not aim control ama cure the disease. It's just to palliation, relieve pain and things like that. Let me ask you, why is cancer treatment so expensive? Mbona ni ghali? Because I've seen families ambao wamekuwa reduced to nothing. In terms of assets and finance and the cash. Hawana kitu. Everything they had imeenda treating cancer. Why is it so expensive? Is it manake hatuna necessary infrastructure in this country ama nini? I will say mara mingi nilikuwa nasema toka nilikuwa nasoma vile tu HIV ilikuja Kenya. We didn't plan for it. We didn't see it coming. And so we were not prepared. Siwezi sema cancer ijakuwa na sisi. Cancer imekuwa na sisi ni vile tu hatukiona kwa broader picture that it will come and just sweep us away like that. So I think infrastructure ndo tuna lack. You find only a few areas that ziko na a comprehensive cancer center. And you see for a comprehensive cancer center tunahitaji tukue na hospitali yenyewe. Tunafaa kuwa na madaktari, tunafaa kuwa na laboratory, tunafaa kuwa able kupeana hiyo chemotherapy, tunafaa kuwa able kufanya radiotherapy. But Kenya tunaona sasa ni ndio tumeimprove from where we are because we have
so many chemotherapy areas. So watu wanaweza pata matibabu. Shida ni the cost, because hizi dawa si vitu tuko nazo hapa, we have to purchase, we have to look from outside. But I'll say there is hope. I see it being better in the future. Yes, because so many people have come to realize. Na nafaa pia kushukuru sana NHIF, by the way. So nahimiza watu wengi wenye wana NHIF to kindly chukua NHIF, because the package which NHIF is giving people out there, it's fair enough. You find hata kama utaongezea pesa si ile nyingi kama kitambo ama kama venye ungetoa kwa mfuko wako. Mbeleni hatukuwa na chemotherapy kwa NHIF, but wakaiweka chemotherapy kwa NHIF, radiotherapy kwa NHIF. Na naona pia wanajaribu kupush kwamba they give a total full package for cancer patients. For cancer. Because I've seen some insurance companies coming on board. Exactly. So is it somebody ICAA? Somebody ameleta bima ya nini itwaje, ya saratani. Bima ni insurance. Bima ni insurance. Sasa ni word. Okay. So naweza sema kuna hopes na tunahimiza Kenya sana. Mimi hata nikiwa kwa hospitali mara nyingi nauliza watu, tafadhali chukua NHIF kwa sababu itakusaidia big deal. Now, on a typical day, you see like 10, 15 people, let's say 10 people, or let's say 100 people. Yeah. What are the chances and what percentage wanapatikana na cancer? So for us just to get the full scope. Okay. Kama kwenye mimi nafanya kazi nakwambia St. Francis. Capacity yetu mara mingi nafanya about 30 patients. Out of the 30 you can get 10 diagnosed with cancer. That is the capacity of 30 to come for checkup. To come just for being admitted. Okay. Admitted. You get about 10 already with admitted cancer. For what? For maybe hydration, kwa sababu zile kemikali zinazokuwa kwa mwili. Wamekuwa wakiishi nayo bila kujua ni cancer. No, wamekuwa wakiishi nayo imejulikana ni cancer na sasa wanakuwa treatment. Because ile chemotherapy iko na madhara yake basi. Iko na madhara kama unaweza kuwa na diarrhea, unakuwa na fatigue, so hair loss. Exactly, hair loss. So wanakuja for hydration and blood transfusion and things like that. So sometimes you find the total number is about 10. Out of the total number of patients you have, like 30, 10 have cancer, different kind of cancers. And is that serious? It's that serious. It's that serious. I don't have the exact figures for my hospital, but tumeanzisha registry. Tunajaribu collect data and at least tukue na idea of how many we see. Because wengine hata wanakuja wanakuambia nilikuwa naumwa, alikuja pengine na pressure na sijui nini. Baada yake upon discharge unapata discharge akiwa diagnosed na cancer. Lakini akiingia hakuingia kama ule mtu ambaye alikuja akiwa na ugonjwa. You know, you're talking exactly what happened to my brother. As I'm speaking to you right now, my brother got admitted for the last 2.5 months because General Hospital. And alikuwa natibiwa, tulikuwa tunatibu for the last 6-7 years. We were treating chest complications. Okay. It was only a couple of months back after mezunguka kila mahali Dr. mmoja akasema tu no, Aga Khan now. We have to do a particular test. You know, it hit us like a stone. You didn't expect it? I never expected Wilson to have cancer because as it is, tena yake imefika ile stage mbaya. He's been having it, but they were treating the wrong thing all through. Same story kama aunti yangu. In fact, aunti yangu ndio jinsi kwamba mimi nenda kufanya hii masomo ya oncology. Yeah. Sababu alikuwa pia anagonjeka kila mara, akapata uvimbe kwa macho. So hatukuelewa nini inaendelea. So tukamleta huku, alikuwa anakaa huko mashinani, akakuja Nairobi. Ndio. Akapelekwa, wakatoa sample ya biopsy kisha akaenda kuifanya. Akapata ni cancer. Already ilikuwa stage 4, so the only thing angeweza kufanywa ni palliation. So tulimpeleka cycles kadhaa. And then later on, she succumbed to it. Yeah. Na mtazamaji wa TV47 bila shaka anaendelea kupokea hisia zako siku ya leo. Naweza tuma ujumbe mfupi kwa 22047 uweze kushiriki nasi siku ya leo. Before we finish, ningependa uweze kutupatia, because I know we need people like you in this country. Yes. More of you. Exactly. What are the procedures? How do I become an oncology nurse? Yeah. So, at the moment we have 2 places. I don't know if Aga Khan is still offering the same study. So there's Aga Khan and there is Moi Teaching and Referral. So you need to have your basic nursing.
Because apart from just the doctors having specialist doctors, we also need the nurses. They spend most of the time with the patient. And if you're not able to understand your patient, it's very difficult to give the care they need. Remember, cancer is a journey. And these people need support from us, from everyone. Their families also need support from us. So imagine if you're just 10 of us in the whole country, it becomes a challenge. I think at the moment we're about 45 or 50. The entire nation. We have about... And an oncologist cannot be with a patient without a nurse. Yeah, the oncologist cannot be with the patient without the nurse. The nurse has to be there. And maybe not one. And maybe not one. And that's where, when we make everything right, I think we have a brighter future, like what is happening elsewhere in other countries. Do you think cancer itangazwe a national disaster? Well, we've been debating so much for it to be declared a national disaster. And I don't think it's my part to say that. It's the government to see how. No, I want your personal opinion. Do you think it's serious? It may a point about we should. I think it's serious. Yes. Serious, and we should not only see at it when it hits a big person in the country. That's when everybody is. Well, that's when everybody. But there's so many. It's no longer a rich man's disease. It's not a rich man's disease. Everyone. Everyone, the small, the young, everyone is at risk of getting cancer. So tukimalizia, we have like 2 minutes. I would like to give you a special chance to give some shout outs to people you care about. But before that, what is the aftercare for cancer? Then we proceed to salimie watu. Hallelujah. How are you? I understand you have friends in Germany and all across. You're gonna say okay. Yeah, okay. So before that, tell us about a bit of the aftercare. What is the procedure then? So it's not just about the disease and the treatment. It's also about the aftercare. So for breast cancer, most of the time, you end up losing your breast. And it's a very difficult situation, especially for people who have partners. And there are areas that offer prosthesis. So you can have a prosthetic breast and things like that. Is it substitute implants? Implants. Okay, we also need psychological support. We also need financial, of course, we talked about that. But most importantly, we need family, people to be there for you. And this goes way to even the caregivers. We should not just push them aside and then think, oh, they're just caregivers, my focus is only on this patient. No, it should be an all-around thing. We should involve the spiritual leaders. If the persons need spiritual, it makes them feel good. Yeah. But we should stop viewing cancer as a death sentence. We should stop viewing cancer as a death sentence. And then we should also stop giving people false hope. Because we know at the end of it all, this is where it leads. So we try to encourage our patients to live each day at a time. Enjoy. Be grateful and be happy about each day that you see. Don't be too optimistic. Let me ask you, what is the most emotional moment you spent with a patient? And maybe you lost that patient, but something that really made you think, made you ask yourself, what am I doing here? Exactly. So this was before I did my oncology. I always used my aunt because at that point she was getting pain medications. But to me, she was going to become an addict, and it was a concern. So I would tell her, oh, auntie, you have to bear down, you have to be strong. When you continue taking this in excess, it will make you, I don't know, your whole body go wild. And yeah, I remember in my class when we were doing the palliation part, and then my teacher said, no, we really don't care at this point. All we need is to make them pain-free. And then it hit me like, maybe if I was tolerable or we just allow her to continue with the pain meds, she would have lived, I don't know, 1 month longer, 2. What the pain meds were? She was using morphine. Morphine. And morphine is viewed as a very addictive drug, and not so many people, even in the hospital where I work, will prescribe morphine to patients. And you see in our guideline, it allows that we give patients morphine. Thank you so much. Thank you so much. You were very, very, very intensive. Yes. I think tumemwanza yule bwana because you talked about care and everything, how to treat the guy who called. So we answered him definitely. So tunasema tu asante sana. Shout outs. Oh. You face that camera and you say, I'll give you a chance to get 3, 4, 5 people. 5 people. Yes. So to my family, of course. It's you, it's your choice. Camera. To my family, they're also everywhere they are. In Bondo.
No, in Nairobi. Nairobi, okay. Of course, Bondo is my grandma, but to Yeah. every also family member of mine, you guys have been so supportive, and I'm grateful for that. To my classmates who did oncology, I'm proud of you for what you are, and I hope you are making a difference wherever you are right now. And yeah. Are you leaving someone out? And to my my sweetheart, he's over there taking pictures of me. Thank you so much. Yeah. Okay, mtazamaji, thank you. It's a pleasure to have you. Thank you so much Thank for you so kuja katika much. studio zetu Thank siku you. ya leo. We'll call you some other time, of course. Imekuwa ni TV47 Macheo, na bila shaka sababu ya muda hebu tuachie hapo. Kwa wale wote ambao na maswali, tafadhali hashtag TV47 Macheo ama @TV47KE, na pia unaweza tuma ujumbe mfupi kwa 22047. Coming up right next, Corazon Safan na awamu nyingine ya jukwaa la wanawake. Nimekuwa kwa Sudhei Soladi kuanzia saa 12 asubuhi. Siku njema, bye bye. Kesho